Hello, hello, hello. Welcome on in, everybody. Hope everybody's having a wonderful Tuesday morning and had a good weekend. We are back for more Monster Hunter. But I did not do any grinding last week. I was going to, but then I saw some of the stuff I need. I need to defeat Gormagala, which is what we're building up to right now. So, you know, we'll be doing grinding as soon as we finish this section of the story, though. I need to go to the base camp. I selected the Arbor Forge. Sans surprise. Le temps fait des siennes ici aussi. Apparemment, Maki nous cherchait. Oh, well, you know, worked out anyway. I didn't care. Anyway. Oh. Hé, te voilà. Il faut qu'on discute d'un monstre. La flamme noire. Ou nous Oudra, c'est bien ça? Merci. Je vais appeler les autres alors. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Ce monstre. Il rôde tout près du village. Je parie qu'il en a après la forge éternelle. Ça ne se voit peut-être pas, mais elle chauffe beaucoup. Elle n'a pas le temps de refroidir avec cette coulée de feu qui ne s'arrête pas. Oui, il n'y a pas que la forge. Tout le bassin est chaud à faire rôtir un grand singe. C'est sans doute pour ça que le Nououdra nous pique une crise pareille. Bien pire que la dernière fois. Mais cette fois, on sait à quoi s'attendre. Je suis sûre qu'on s'en sortira. Tout le monde fournit de gros efforts pour éviter que la forge éternelle ne devienne encore plus chaude. J'espère juste que ça servira à quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? Les trois clans se sont unis et font tout ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas de flamme que nous ne puissions maîtriser. On dirait que ce qui s'est passé la dernière fois a créé une vraie cohésion ici. C'est merveilleux de voir que les clans sont capables de coopérer comme ça maintenant. Oui, ça fait vraiment plaisir. Gemma et les autres nous ont appris à quel point il était important de s'entraider. Du coup, je me suis dit qu'on arriverait peut-être à protéger le village nous-mêmes. Tous les habitants d'Azuz. J'en suis sûre. Et puis j'ai bien senti à quel point vous étiez tous passionnés. Et on l'est! Depuis le début de la coulée de feu, on travaille tous d'arrache-pied, sans un moment de répit. Et j'ai l'impression que même en travaillant dur, on ne peut pas tout arranger. En engloutissant le feu du bassin, la flamme noire est devenue bien plus chaude que la dernière fois. Il a sans doute été affecté par une exposition prolongée à cette anomalie climatique. Même si la forge éternelle tient le coup, affronter ce monstre est au-dessus de nos forces. Si on n'arrête pas, il va réduire en cendres le bassin, la forge éternelle et nous tous avec. Alors je vous en prie, aidez-nous. Tu peux compter sur nous. Promis. Pas d'objection, Alma? Aucune. Pour faire face à cette situation critique, la guilde t'autorise à chasser le Nououdra. C'est noté. Les navicioles réagissent. Pas de doute, il est tout proche du village. Dépêchons-nous. Alright, sorry, I had to mute the mic because apparently right as soon as I started shooting, they started hammering outside. So, you know. Well, found on my items. No, off.
Nowhere near fine. I was about to say mostly fine. Nope, never mind. Alright, now let's go. Yeah, once we slay Gormagal, we'll take out all the optional quests we've unlocked and then just grind for Ne pas d'Azouz. On ne peut pas laisser cette chose s'approcher. Tu as raison. Il faut l'arrêter ici. second. I know the hammer's picking up a little bit. I'm not sure how well, but I do apologize. Can't do anything about it. Since almost I fought one of these, I can take it out the thing for it. I don't know what it is. Well, of course the train's coming too. Unmute for a moment. Like train is passed.
I saw that. Where'd it go? Oh, it's just okay. I was doing it the weird way. By weird way, I mean incorrectly. Down here. Unless that's kind of like trying to deal with a monster. Right in the face. Hello, Neve. How's it going? There we go. I was confused for a second. I thought I saw it with someone else. Okay. Oh, it took shortcut, that's all. Nah, I can't take.
Aha! I love when I get the sneak attacks in while I was fighting everything. Hey, thank you for the rap lesson. Okay, I'm allowed to capture this one. Yay. Moi aussi, j'ai récupéré quelques matériaux. Regarde dans ta sacoche de terrain. I did that on purpose. I'll see if I can get to Balas to fight the Muruja. Oh, I thought to go Frenzy, I see. It's showing the Frenzy marking on it, I think. Yeah, that's just the Apex Parish, and not.
fighting these things. So sometimes it goes real well, and other times you get knocked around. Sure. Bien joué. Le village est hors de danger grâce à tes efforts. Allons faire notre rapport. I was trying to break a wound, and I killed it. Anyway. I did not want to load. Ah, je suis contente de voir que vous n'avez rien. Et merci infiniment d'avoir sauvé le bassin et tous ceux qui y vivent. Oui, merci à vous. Encore une fois, vous m'avez donné une occasion de méditer sur le sens du mot unité. Notre domaine, c'est la forge éternelle et l'artisanat. Il semblerait que le vôtre, ce soit les monstres. On aurait dû faire appel à vous plus tôt. C'est une autre leçon que Maki nous aura enseignée. D'ailleurs, pour me remercier, ce serait bien de m'apprendre de nouvelles techniques. Les bases, ça va un moment. Tu perds pas le nord, toi. Allez, d'accord. Je vous donnerai 2-3 tuyaux plus tard à toi et à Rokul. Mais tant que la coulée de feu sera là, prudence. On protégera ce village à notre manière. Bien, on peut dormir sur nos deux oreilles. Azuz est entre de bonnes mains. Ce qui signifie qu'on va pouvoir retourner étudier ces anomalies climatiques. Prenez soin de vous. Je viens d'apprendre que le professeur Fabius était rentré de sa recherche du Gore Magala. On doit le retrouver au camp de base des falaises de glace. Dépêchons-nous. D'accord. Allons-y. Wait, do we have to fight Jin again already? We just fought the fucking thing. Bien, tu es là. On m'a fait part des efforts que vous avez fournis pour intervenir dans les différentes régions. Bon travail. Professeur, cette armure, est-ce que ça veut dire que... Moi aussi, j'ai quelques nouvelles à partager. Attendons que tout le monde soit réuni. Unité Avis, unité Astrum, je suis navré de vous avoir fait attendre. Voici ce que j'ai découvert. Après avoir examiné chaque région, je suis arrivé à la conclusion que le territoire du Gore Magala se trouvait ici. J'en veux pour preuve ce Woodwood que nous avons secouru et pris sous notre aile.
Il a été contaminé par le virus de la furie. On ignore si le corps des Woodwood est capable de lutter contre le virus. À ce rythme, il risque de... J'ai également échafaudé une théorie. À propos du rendement excessif de la torche draconique, des anomalies climatiques qui durent. Je crois que ces deux phénomènes sont dus à une seule et même cause. Le Gore Magala. Quoi? Mais comment? Une minute, un virus intéressant. Vous avez raison, cette hypothèse a du sens. Fascinant. C'est vrai que le virus accentue les tendances agressives de son hôte. Par conséquent, ce débit d'énergie excessif est peut-être un symptôme, ou bien une réponse immunitaire de la torche draconique. Mais oui, et si on a affaire à une infection, alors d'un coup, tout devient beaucoup plus clair. C'est du sérieux. La torche est une espèce de structure organique. Ce truc est vivant. C'est exactement ce que je pense. Et en tant qu'organisme vivant, il pourrait réagir à un traitement. Tu vois où je veux en venir, Eric. Le composé antiviral que vous décrivez dans votre thèse. Il va nous falloir un prélèvement du vecteur d'infection. Vous pensez que la torche draconique peut être soignée? Et est-ce que ce remède marcherait sur Ronin? On peut l'espérer. S'ils souffrent bien du même mal, un remède adapté à Ronin pourrait peut-être les guérir tous les deux. Pour nous en assurer, nous devons d'abord éliminer ce Gore Magala, afin de mettre un terme à la propagation du virus. Et prélever un échantillon de tissu dans le but de créer un remède. Dorénavant, ce sera notre priorité absolue. Bien. Dans ce cas, nous allons retourner... Like how game was just in the background effectuer recording, des like analyses pour nothing être prêt à matters. traiter la torche. Je vais examiner l'échantillon prélevé sur Ronin tout en surveillant son état. Bien. Chasseuse, j'aimerais que tu te joignes à moi pour éliminer ce Gore Magala. J'ai d'ores et déjà envoyé mes hommes en reconnaissance. Viens me voir dès que tu seras prête à y aller. Just gonna restock my items and we'll go into more testing. Es-tu prête à partir, chasseuse? Très bien. Le temps est notre ennemi, tout comme le Gore Magala. Dépêchons-nous de rejoindre le point de rendez-vous. Once Gormagal is signed, we're not going to do anything that advances the story. Because that's all for tomorrow. Restez en alerte! Au rapport! Chef! Nous cherchons encore la cible! Mais pas de doute, il y a quelque chose ici. En formation! Oui, chef!
brutal. Je comprends pourquoi on appelle ça la furie. Te voilà. Suivons-le. C'est pire que ce que je pensais. Retrouve-le. Assurez sa protection. Allez! Vous nous avez toujours protégés. Cette fois, c'est à notre tour. Allez-y. Rex, Cobb! Vite. Rex and Cobb, the guards from Tenez bon! C'est un... the city that were for you. The ones that keep you from going to see his immenseness. Voilà! Tu ne t'échapperas pas! Ooh, that hurt. Gormagal is a lot more life in this than it is in Warriors. I think it's they're able to make more freedom of movement now than they were able to. You know what I mean. Ow. Let me play my damn song. Boom. C'est le moment d'attaquer! I missed. C'est bon, je suis dessus!
pas le moment de faiblir. Ow. I was getting annoying how many attacks I'm dodging and get hit by a follower. I barely missed that that shock trap. Eh ben, le temps ne s'arrange pas. Je crois qu'il va falloir faire avec. Get-on. 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 That's one of the areas I needed.
up, you idiot. They really buffed Gore though in this game. What do you mean by that? Well, in the previous games, I never got to go in Frenzy twice. It was always over with as soon as it got out of the picture. I did manage to get second frenzy of it in the older games. I don't remember doing it. So. Just restocking. Also,
wonder if I can catch this one. I mean, when we find out. C'est sûrement celui. Attention! À partir de maintenant, c'est lui ou nous. Nope, can't catch this one. Damn it, I blocked. Oh, it's because I said 2 heroes, not 2 powers. 1 second. Pause. Gotta ban a bot. Report. Spam. Still wonder how many of these bots or accounts people are actively trying to get back. Because most of them do appear to be actually hacked accounts. A third one? I think they just buff you to go frenzy more often. Alright, that's the first of the 2 monsters taken care of.
Bon. Go Fabius. I can't move, man. Like I said, the easy one. C'est du bon travail. Voilà qui devrait mettre un terme à la propagation du virus. Vous allez pouvoir fabriquer le remède ici. Oui, il n'y a peut-être pas de laboratoire ici, mais heureusement, j'ai un excellent assistant pour m'aider. Nous y arriverons. Bien, nous allons garder un œil sur lui, mais il semble que son état se soit stabilisé. C'est une victoire en dépit des circonstances. Tu as fait du bon travail malgré nos maigres ressources, Eric. Je n'aurais rien pu faire sans ce prélèvement. Sans parler de votre thèse, monsieur. J'espère seulement que la torche draconique réagira aussi bien que notre ami. L'unité Avis est partie apporter le remède. Il n'y a plus qu'à faire confiance à Werner et attendre. Incroyable. Même moi, je peux voir le changement. Le remède fait déjà de l'effet? Oui, j'aimerais m'en attribuer le mérite. Mais c'est le lait de Wyvern qui fait tout le travail. Il a décuplé les effets du traitement. Sans ça, le rétablissement aurait été bien plus long. Cela dit, un autre Gormagala pourrait apparaître. Est-ce qu'il y a un risque que ça se reproduise? Bonne question. Mais je m'en fais pas trop. Surtout si cette chose a des propriétés organiques.
Il faudrait que je demande à Eric ce qu'il en pense. Mais il y a des chances pour qu'elle ait développé des anticorps. Et si le lait de Wyvern a aussi amplifié cette résistance, alors normalement, il devrait pas y avoir de problème. Je ne serais pas si optimiste. Cette chose est encore bien mystérieuse. Et dangereuse. Enfin. Poursuis tes recherches, Werner. De mon côté, je vais aussi surveiller la zone de près. Entendu. On va y aller alors. Les cycles devraient revenir à la normale dans chaque région. Mais j'aimerais garder un œil dessus. Nathan m'a dit qu'il voulait te parler. Je crois que c'est à propos de l'Arkveld. D'accord. Ouais. Tu vois quelque chose qui te plaît? Je suis prête à m'y mettre. Et c'est parti. Impeccable. So we need to go mining for Gracium. Ça, c'est la... We're not going to talk to Nada, that's going to precede the story. Oui? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est vrai. Je peux pas faire grand-chose quand je suis à terre. La grande vite à guêpe? D'accord, je vais t'en trouver une. Lia, Lihaki. Oh, Zehepana. We got side quests and grain to do. Ah, vous tombez bien. Une question de Taraude. J'aimerais avoir votre avis. Je vous écoute. J'ai cru comprendre qu'il y avait encore beaucoup de mystères autour de l'écologie des gardiens. Par exemple, vous pensez qu'il existe des gardiens alpha? Ou un chou alpha? Leur instinct de survie n'a rien à envier aux autres monstres. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Surtout qu'ici, c'est la loi du plus fort qui règne. Mais pourquoi vous dites ça? Vous avez vu quelque chose? Non, ça n'a duré qu'une fraction de seconde. Alors, je dois me tromper. Mais ce chou semblait différent. L'expérience m'a appris qu'il faut suivre son intuition. Et puis, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Je vais prévenir la guilde. Si besoin, je réglerai le problème. Merci. Comme ça, j'en aurai le cœur net. Pardon pour le dérangement. Alright. Désolé pour l'attente.
Voilà pour vous. J'en chercherai pendant ma prochaine sortie. Blue. Oh, everyone's stopped. Okay. Oh, je suis content de te voir. Toutes ces personnes rapportent des informations alarmantes sur un Ratalos. Olivia est prise par une autre investigation. Si possible, j'aimerais te demander ton aide. Tu veux bien? J'ai une proposition à te faire, si tu veux bien. Eric a déjà récupéré des informations et il a une très bonne connaissance de la situation. Il pourrait faire office d'assistant pour cette investigation. Enfin, si ça te va, bien sûr. C'est vrai, ça pourrait nous faire gagner du temps. Bien, c'est d'accord. Je le répète, cette histoire de Wyvern rouge est une question de vie ou de mort. Ce monstre pourchasse notre bétail sans relâche. Si ça continue, il va faire des victimes. Wyvern rouge, grande colérance. Ma queue toute carbo-grillée. Vous avez armement. Utilisez armement. Réglez problème. Oui, je comprends votre inquiétude. Mais j'aimerais vous poser une question. C'est déjà arrivé ici, auparavant? Pourquoi est-ce que cette Wyvern rouge fait des siennes, soudainement? Vous n'avez pas envie de savoir? Les monstres suivent leur instinct, non? Ça sert à quoi de se poser la question? Mais ce n'est pas vrai! Ce sont des créatures vivantes, comme vous et moi. Il y a toujours une raison derrière leurs actions. Comme vous aviez une raison de venir ici aujourd'hui. Eric a raison. C'est pourquoi nous comptons enquêter sur la cause. Bon, si vous pensez que c'est la meilleure option. Wyvern rouge, près de notre maison. Peut-être encore proche. J'en prends note. Très bien. Commençons l'investigation. Exiting it. Get off the... I don't want to follow Eric. I want... C'est moi ou on aurait dit que tu voulais qu'ils comprennent mieux les monstres, Eric? Eh bien oui, j'imagine que c'est le cas. Ça ne va sans doute pas te surprendre, mais nouer des relations avec les autres n'a jamais été mon fort. Un jour, alors que je n'avais pas trop de morale, Werner m'a dit « Les gens sont des êtres vivants, eux aussi, non? C'est ton domaine. » Et depuis, je me dis que si je suis un être humain, ce n'est pas par hasard. Apprendre, c'est ouvrir une nouvelle porte et la franchir. Je refuse que quiconque y renonce. Yeah, I have similar views on that. I say learning is moving forward away from the mistakes of the past. Either way. Scratch marks, these are scales. Ce sont des traces de griffes. Elles sont encore fraîches. Il a laissé ses marques pour indiquer sa présence. C'est la preuve d'une forte nature territoriale. Avançons. Les traces continuent.
jetons un œil. Ce sont des traces de brûlure de Ratalos. Il devait être très énervé. Peut-être qu'il affrontait une autre créature? Just examine nearby traces, but oh, there's one over here, I guess. And one right there. Okay, I'm just being an idiot. J'ai jamais vu un Ratalos laisser de telles traces. Aucun monstre ne devrait avoir des propriétés électriques comme ça. Suis-moi! Vite! Il a été électrocuté? Ne restons pas là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce Ratalos est aussi énervé? The guy, Chris. Eric! Oh, we managed to get the title update too. On complete accident. Lagiacrus! C'est lui qui est derrière tout ça! You're such a weird cat, you know Ici, à that? l'est, dans la forêt en plus! Je n'arrive pas à y croire! Le Seigneur des Mers! C'est extraordinaire! Mais comment? C'est exactement le genre de choses que je veux que les gens comprennent! J'aimerais que tout le monde sache combien la biodiversité de la forêt écarlate est riche! Mais... si on n'intervient pas, l'écosystème n'en sera que plus perturbé. C'est vraiment dommage. Pas le choix. Au nom de la préservation écologique et de la sécurité des villages voisins, la guilde... Eric. Capturons-le. Vivant? Ah, c'est vrai que ça nous permettrait de l'étudier sur le long terme. Mais quand même, c'est à Lagiacrus. Ça risque d'être extrêmement difficile. Et cette manière de faire correspond plus à ta philosophie, pas vrai? Merci. C'est vraiment très gentil. C'est parti. La guilde t'autorise à capturer ce Lagiacrus. Et moi, je vais faire de mon mieux pour t'aider. La mission est de le capturer.
structure est vivant. Il va falloir faire attention. Come on, pushing the button. Il irradie d'énergie. Attention aux attaques de feu. Alright. That's enough, okay. Ow. Laggy's hitting hard. Yeah, I can also hit hard. Ow, fuck. Fall back.
Yeah, I remember the guy who pressed the fire. I forgot to eat. It happens. And ration for the top off. Can't get away. I tried. Est-ce que ça va? Décidément, ces attaques de foudre ne sont pas légendaires pour rien. Tu peux peut-être interrompre sa charge si tu concentres tes attaques sur le point qui se trouve sur son dos. Il nous a envoyé d'autres fournitures. What is targeting me right now? Ow. This guy curses kicked my butt. Punch in the face. Sorry, I couldn't even mute. I barely had time to pause before that came out. Oh, fuck me. Game, can I move, please? Nope.
it up. Not sure if this thing's hitting hard or if I'm just weak to thunder. We have fun around here. Or we try to. N'oublie pas de ramasser ce que ce monstre a laissé. But yeah, once this mission's over, it'll be time for our first break. My little timer went off in the middle of it, so, you know. I guess I use a timer. It's helped make it sure I stay on track better. Oh, this isn't all reminiscent of Monster Hunter 3. Bonk. Yes, I'd like to, but it's not letting me. Oh, I gotta do it from over here. Je vais surveiller la situation depuis la terre ferme. Ow. Yes, I already got that figured out. It shows it on my screen. It looks painful.
Stab it into the chest. And boom. Ow, fuck me. You know, it's been a while since you fought a monster when you are struggling to read it. Oh wait, this is a post-game monster, that's why it's actually doing more damage than other monsters at this point in the game. Hey buddy, right here. Not only if I right here. Come here. No, don't shoot at me. Come here. There we go. We did it! Not the first Chris I've captured. Won't be the last. Donc cette wyverne rouge était agitée à cause de la présence d'un autre monstre appelé l'Agiacrus. Apparemment, ce dernier aurait migré ici depuis une zone très éloignée de la région. Attendez, vous pouvez même savoir ça?
Oui, grâce aux résidus présents sur son corps et à la taille et à l'usure de ses pointes dorsales. Et je pense qu'il a été attiré jusqu'ici par la quantité de proie de cet environnement riche en nutriments. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. Je m'en tenais à ce qu'on m'avait appris. Ils se disputent et se mettent en colère eux aussi. Nous allons ramener le Lagiacrus dans son habitat d'origine. Mais ça pourrait se reproduire. Il faudra réfléchir ensemble à comment gérer ce genre de choses. Pour la Wyverne Rouge aussi. Et je suis désolé d'avoir exigé que vous régliez nos problèmes. Merci infiniment. Ça nous aurait jamais traversé l'esprit de le capturer. Grande gratification! Beau travail, tout le monde. Merci, Alma. Et voilà, une affaire de plus de réglée. Eh, je peux te parler? Ce que tu as dit tout à l'heure. On aurait dit Olivia. Ça m'a beaucoup touché, tu sais. Est-ce que je pourrais aider l'unité Avis comme assistant lors de prochaines investigations? Je brûle d'envie de découvrir quelle voie tu vas choisir de suivre. Vraiment? Élargir notre éventail de compétences serait certainement utile. En tout cas, moi, je suis partante. D'accord, bienvenue parmi nous. C'est vrai? Merci! Mais de rien. Très bien. Fais-moi signe quand tu auras besoin de mon aide. Alright, with that, it is time for our first break. Everybody stretch, hydrate, do everything you do, and we'll be back in just a few minutes. Be right back. We're back. You know what that means? That means time to go check those other side quests that we got. Oh, there's one more here. From who? I'm seeing him. Oh, it's all the way over at the Woodwood hideout. Oh, wrong button. Ton écoute est fort requise. Connais-tu la créature agaceuse dans ces arbres? Blanc de poils et rouge de fleurs, qui s'en approche se fait chatouiller les moustaches. Grand danger! Cette description me fait penser à une Lalabarina. Quand le rose et le rouge se battent, les poils deviennent moins hardis, et ça on n'aime pas. Donc, la Lalabarina vous embête parce qu'elle abîme les fourrures de Congalala? Les poils roses, c'est la méga splenditude, les cicatrices beaucoup moins. Mais forces roses et forces rouges sont étranges, leur férocitude n'a rien à voir. Une minute, ce seraient tous les deux des spécimens déviants? Enfin, évitons de tirer des conclusions hâtives. Si on met de côté les poils, cette nouvelle m'inquiète. S'il pose problème, on se chargera d'eux. Bien dit! Mon espoir repose entre tes épaules. La victoire sera très récompensée. Once all these optional quests are caught up, that's when we'll end stream today. You know how long it'll take? It'll take 2 hours or it'll take 5. We'll find out. Oh.
Oh, c'est toi. Excuse-moi, tu pourrais me donner un coup de main? Oui, que se passe-t-il? Il paraît qu'il y a des monstres inquiétants dans le bassin pétrolier. Ils sont 2 et ils bloquent l'accès aux mines. Mes gars ont essayé de les contourner et même de trouver d'autres gisements. Mais apparemment, ça n'a rien donné. On fait du mieux qu'on peut avec les matériaux qu'on a, mais nos réserves seront bientôt complètement épuisées. J'ai peur qu'une ou deux têtes brûlées fassent une bêtise. D'accord, l'artisanat, c'est toute notre vie. Mais sans vie, pas d'artisanat. Pour moi, la prudence passe avant tout. Tu peux m'aider à les arrêter? Bien sûr, je veux bien essayer de les raisonner. Par contre, j'aimerais savoir ce que ces monstres ont d'inquiétant. Si même quelqu'un qui connaît les monstres de la région les trouve redoutables, alors ce ne sont peut-être pas des monstres ordinaires. Et dans ce cas, fermer les mines ne suffira pas. On va s'occuper d'eux avant qu'il y ait des blessés. Tu veux bien? Ça nous rendrait un immense service. Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Once we get all these side quest conversations out of the way, we're going to go back to Ice Shark Cliffs and go looking for a lot of Gracium. We need a lot of Gracium. So we can forge shit, get things upgraded, you know. Viens, jette un... Eh ben... Tu cherches quelque chose? Why does it keep going back down to 0? I see, I think. So many decorations, alright. Et c'est donc... Not the Great Hornpipe, I'll hold on to those. Don't care about the Flame Pet vouchers, though. Ooh, Destroyer Jewels. And Hornmeister, fantastic.
J'espère que ça te convient. Tu cherches quelque chose? Et voilà. Tu cherches quelque chose? Okay, that almost feels pointless overall, but it gave me some decorations I can use. So let's go ahead and let's see. I want water resist if I have any, just for improving my stuff here. Oh, that also works, but I only have one of those. Oh, it just makes it where I don't need to worry about period. Okay. I need level 2 for it to also make it to where I can walk on lava or whatever. But I'm not worried about that. Yeah, let's go with the dive. I don't have a talisman equipped? Okay. One second, I do apologize. Sorry about that. I tried to hear someone at the door, but there was no one there. So, whatever. Wow.
C'est toi, chasseuse. Pardonne-moi. Ça n'a pas l'air d'aller. Il s'est passé quelque chose? Des monstres rôdent près du village ces temps-ci. Alors je suis sur le qui-vive. Des monstres ici? Qu'est-ce qui les pousse à venir si près? L'oreille de tous dit qu'il y a des monstres très agités aux falaises de glace ces derniers temps. Ils ont fait fuir d'autres monstres, et on en voit maintenant les conséquences ici. Je vois. C'est inquiétant. Au besoin, nous pouvons faire face en renforçant le portail. Mais les veilleurs... C'est vrai. Et si ça continue comme ça, les choses Ouais. pourraient dégénérer très rapidement. You want to say hi, everybody? Est-ce qu'on a l'autorisation de s'en occuper? Oui. Ce serait vraiment gentil. En attendant, compte sur No? moi pour You just want to sit in my lap? Okay. Et voilà. Fais-en bon usage. Tu peux revenir quand tu veux. Oui. Besoin de quelque chose? Prends soin de toi. Well, all the next story quests here also have been as a side quest here we can't see because of red. I knew it. Hé, chasseuse, c'est un peu inattendu, je sais, mais ça te dirait d'ouvrir la porte à la nouveauté? Je crois qu'il va me falloir plus de contexte, Gemma. Ok. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec certains chasseurs des autres unités. Pour moi, l'important, c'est que ce soit fonctionnel. Alors, c'est vrai, j'aime bien m'attarder sur les détails, mais je ne perds jamais de vue le côté pratique. Ça dépend vraiment des armes qu'on utilise. On peut vite se retrouver à mettre toujours la même chose. Ouais, je comprends. C'est bien de pouvoir tout miser sur une approche spécifique. Cela dit, pour survivre, il faut savoir s'adapter, tenter de nouvelles choses. Ouais, c'est sûr. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi ne pas commencer par l'esthétique alors? Que diriez-vous d'un petit concours entre nous? Chaque unité imagine un ensemble d'équipements pour son chasseur. Les chasseurs récupèrent les matériaux, on fabrique tout ça, et c'est parti pour le défilé. Je vais l'appeler Projet Chasseur Tendance. Comment ouvrir la porte à la nouveauté? Ah, original comme approche. Ça pourrait être marrant. Ça va ouvrir de nouvelles portes, c'est sûr. C'est vrai. Changer d'équipement peut mener à des découvertes assez inattendues. Werner a dit que j'avais clairement bien trop de temps libre, mais il est partant. L'unité qui obtient le plus de votes gagne. Alors, t'en penses quoi? Ça te dit? Exactement ce que je voulais entendre. J'ai déjà prévu ce que j'allais te faire porter. Tiens, écoute. Lunettes Boulapti Alpha, code d'espoir Alpha, avant-bras de réceptionniste Alpha, boucle Chatakabra Alpha, grève Pieragil Alpha. Il te suffit d'équiper tout ça en tant qu'armure spéciale et de me montrer les résultats. S'il te manque quoi que ce soit, je te le fabrique avec plaisir. I don't want to do arena quests.
chose? En fait, non. Ça va. C'est pas important. De quoi est-ce que tu voulais parler, Nebi? T'en fais pas. Je te promets que personne ne t'en voudra. Et puis, la chasseuse est là pour nous aider à régler tout ce qui peut t'inquiéter. Eh ben, Nemo et Vuno ont dit qu'ils allaient passer l'épreuve du secret, alors ils sont allés au plateau tout seuls. Alors qu'on nous avait dit de pas y aller à cause du monstre inconnu. Apparemment, un monstre non identifié a été aperçu non loin du village ces derniers temps. Les grands nous ont dit que ce monstre poursuivait les sécrètes. Mais Nemo a dit qu'il avait pas peur. Je voulais surtout pas qu'il se mette en colère. Et... Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant, Nebi? Oui, Nona. Elle vient de partir sur son secret. Merci de nous l'avoir dit. On va s'assurer que tout le monde va bien. Toi, reste ici. Nebi, qu'y a-t-il, mon enfant? Ça ne va pas? Nana, est-ce que ça vous dérangerait de veiller sur Nebi? Nous devons nous rendre au plateau aussi vite que possible. Allez-y, je vais surveiller la petite. Faites bien attention à vous, surtout. On y va. Allez! On va s'élever dans les airs et fendre les cieux comme le grand oiseau Somoult! C'est parti! Attendez! Vous pouvez pas passer l'épreuve tout seul! Nous, on est des vrais chevaucheurs de sécrètes! Et on va planer d'ici pour le prouver! Mais à ce qu'on raconte, il y a un monstre inconnu qui a été aperçu dans les parages. Et je sais qu'ils peuvent faire peur. Il faut rentrer au village. Oui, mais bon... Les enfants! Ah, ce sont les voyageurs! Chasseuse! Alma! Allez, vous trois, c'est dangereux ici. Il faut rentrer maintenant. It's Regios. It's Steven. Oh, sorry, Steve. Who cares? It's the fucking parakeet. That's fine. I started the whole Nona thing before we even made it to this game, so it's just kind of funny that there's a character named Nona in this. Something else, kid. And you know what? I don't know what's Regios is weak to, so I'm switching to now, yeah. Just sort of hammer. Move game. I didn't even see. Damn parakeet.
Oh, you're a bit delayed on that, Alma. Where's it going? Oh, it's going so. Hold up, I wonder. Oh, it's weak to ice and thunder. Okay. Okay, so where's the nearest camp? Base camp. Let's go. Let's see, self-improvement, attack up. Okay, attack up in red, double purple, and purple, double red. Damn, I messed up the dodge. Giant big rocks. Hold up. Where's the giant big rocks by me capture? Is that it? It is. Hey, let's put down my own cat. Yeah, I can't capture it. Anyway, back to actually fighting. My aim selling sucks. What do you mean suddenly? Shut up. Come on, get on the fucking thing.
I swear this game actually is in input, so there's something wrong with the PS5's input handling, one of the two. Boom. Just sneak detect. Ow. This is getting really frustrating. My grill at? I was like, yeah, I'm just an idiot.
Wild herb that looks almost exactly like parsley. Je devrais jeter un œil là-bas. Boom. A second? No? Okay. I'll confirm. It's the first time I've been on Mount more than once in a fight time alone, but... Alright. There it is. So I'm already stuck on items before we head back out. I had something broken this horn is bothering me. Keep trying.
You better run. I thought I was trying to trap with it, but sure. Come on, Steve. I ain't taking enough of a beating already. You know, it's always funny. I see people complain about how hard-tempered monsters are. I'm sitting here like, you should fight the Apex monsters from Monster Hunter 4. I think they were called Apexes. The ones that could only be damaged with the right item in your inventory activated until it overrode their shit. Comme d'habitude, je vais mettre ce que je récupère dans ta sacoche de terrain. I don't want to catch this one. I want to destroy it. No real reason other than I just want to destroy it, you know? I feel like it's its time. I couldn't dodge that one because I didn't see till it's too late. That one's on me though.
going. There it is. Il est temps de rentrer à Kunafam. We're getting there. Have they announced when the Tile Update 3 is dropping yet? That's how they said end of the month. Les enfants n'ont pas le droit de se mesurer à l'épreuve seuls. Pourquoi avoir désobéi? On voulait juste devenir de vrais chevaucheurs de secrètes. Comme ça, on aurait pu aider Zato. Et puis tous les habitants du village aussi. Je vois. Il vous tardait de grandir, n'est-ce pas? Mais ces règles existent pour une bonne raison, mon enfant. Elles sont là pour vous protéger. Hélas, les événements douloureux tombent dans l'oubli, alors que les années s'écoulent. Mais comment on fait si on oublie? C'est à cela que servent les histoires. Nous faisons en sorte de transmettre ce savoir de génération en génération, pour que les dangers puissent être évités. Nona, j'ai appris pour le Cérégios. Est-ce que ça va? C'est grâce à elle si le secret a pu rentrer au village. Elle a plané depuis le plateau. On aurait dit un oiseau. Waouh! Alors t'es une vraie chevaucheuse de secrètes. Si tout s'est fini sans encombre, c'est uniquement grâce à la voyageuse et à Alma. Nona, Nemo, Vuno, ne recommencez jamais ça. Si vous vous obstinez à transgresser les règles, vous comprendrez vite pourquoi on m'appelait Nana le vent hurlant. Est-ce que c'est bien clair? Pardon, on le fera plus. La leçon est retenue. Get out here. Oh, you are coming out. To the other side. Hey, friend. Let me talk to you. Excusez-moi, j'ai une question. Vous auriez une minute? Bien sûr.
Est-ce que c'est normal que des monstres se battent entre eux pendant des jours et des jours? Eh ben, ça peut arriver qu'ils se livrent à des luttes de territoire, en effet. Mais les combats qui durent plusieurs jours sont rares. Où est-ce qu'ils étaient? La terre des vents sacrés. L'avant-garde les voit chaque fois qu'elle part chercher des pierres à Cantagem. Les monstres ont l'air trop occupés à se battre pour s'intéresser à eux. Mais je m'inquiète quand même. A raison. Ils n'ont peut-être pas encore été attaqués, mais la chance peut tourner à tout moment. Je n'ai pas très envie d'attendre que ça arrive. On va enquêter sur ces monstres de notre côté. Merci, c'est gentil de votre part. Et je suis sûr que tout ira bien. Mais faites attention. Nice. Alright, we now got all the side quests accepted. Well, not accepted. Let's go Gracie and mining so we can upgrade equipment, and then once we have all that taken care of, we'll be able to we'll knock out some side quests and so. I need not crop, that's what I want. Gonna help every mining outcrop to get as much great steam as they can. Moi aussi, j'ai récupéré quelques matériaux. Regarde dans ta sacoche de terrain. Ça marche à ton avis? Mm-hmm. They found Linian. We should go help them. Ça a l'air ancien. How are we getting down?
I legitimately don't know how to get him down. Alright. So far, I want to see myself get one Gracian. Doesn't mean I haven't gotten more, it's just I want to see. Two Gracian. What are you doing? Yep, I ran out of iron crops. Okay. Salut. T'as besoin de quoi? I can now force the whole thing, huh? Nice.
You know, I kind of like that. Let's see what the skills are. Agitator, Trimmer. Ooh, those are actually good skills too. What do I need for that? I need more Gracium, of course. And Komachi Carapace. Oh, two. Oh, that's right, that's what the gore looks like. Listen to Priest Mill just activated. Very common writer. Alright. Anyway, where's the set I want cracked? Tu vois quelque chose qui te plaît? There it is. Look at that gorgeous robotic set. Need more Gracium pearls. And one more Guardian Blood, of course. Tu vois quelque chose qui te plaît? Well, upgrading my weapons. Nope. Okay. Alright, let's just crouch down and wait for a minute. So how is everybody else? I hope you're all enjoying yourselves, having a wonderful day.
Anyway, you're going to kill about a minute and 20 seconds. Boo. Yama, I can't see you. I don't know. Come on, respawn. The joys of needing stuff that has a spawn limit. Oh wait, that might come in handy against the Bound Minion. Alright. Il fait tellement froid. Il va falloir faire le plein de boissons chaudes. Well, let's go find that Bound Minion real quick. We got 2 minutes till the next one finishes respawning, so I might as well see if these burst crystals help it. Whee! Find herself, find herself. Oh, nope, I tried. Seriously, I don't know what to do. Do I get on you and then jump at it? Nope, can't reach that high. Huh. No, I'm gonna look this up. If you rescue him, how do you rescue him? You just kill the Linian? If so, I'm not bothering. Not Linian, Linnersaw. I give up. Everything's saying just go with your slinger or it should lock on, but nothing so far is doing shit, so alright, whatever.
I don't know why I paused while I was doing that. Really only seems to care about if it's in chapter 2, 3. Otherwise, at least that's what I was seeing while I was trying to look it up. Oh well. Really shouldn't pause while I was looking that up because that just makes it where I have to wait now. Come on. Thank you. Just gonna grab this every time we're here as well, just for loading items. But y'all are real excited that I'm just sitting here mining. It's not my fault the racing appears to be rare and need it for pretty much everything. Yeah, that's why I just did so good. So. I don't know if that's a fire. Yep. Anyway. Par ici, par ici! I think that's the last one. Then we'll go Guardian hunting so you can get some Guardian blood. Let's join some SOS quests. You know. N'oublie pas de ramasser ce que les monstres font tomber. Now we head back to base camp.
Yeah. Salut. Tu vois quelque chose qui te plaît? Wait, do I have the stuff for all this? No, I need more great point guys. I thought. Oh, Jesus, I need so much more Gracian. I know what I'm doing after stream then. Let's go ahead and upgrade some weapons then, because I know I can now, so I got more Gracian. Je suis prête à m'y mettre. Et c'est parti. Impeccable. Ça te va? It gives me an ice weapon. Impeccable. Anything else? Nope. Okay. Ok, perçons quelques mystères anciens. Ça, c'est la classe. I was working on the grinding for that armor set off stream. We got optionals to deal with. Yep. So many optionals. Okay. To the point where I don't know if I actually do all these today. Eh, screw it. We'll just talk about the side quests, maybe. We'll do everything with SOS flares, starting with the side quests. Just because, you know, I want to get these over with, you know. La guilde nous a envoyé des fournitures. Actually, what is your route to? Less info. Route to ice, and you are route to water. Okay. What's going on, Mina? Even though you're an NPC. That's the water one. Don't have anything to boost water, so let's give it expert boost. Oh, okay. Oh, wait, hold up. So, yeah, that's not maxed out. That's on the other weapon now. We want ice. Let's go ahead and boost the ice. And then, since it's now max level,
Yes. Pull out the ice one first. What are the songs for this one? Oh, that was out. Let's see, self-improvement, health recovery, recovery speed, elemental attack boost, we want that. So purple, green, double green. Divine protection, also want that. And echo wave ice. Okay. Purple, double, green, purple, double. Always one for protection. Oh, green, double, double, purple. Oh, I messed that up. Ooh, that hurt. Oh, I didn't restore my items. Shit. That's gonna make this worse. Aimless Hunter, huh? Not sure if that's censorship or if you can actually set your name that long. Oh, green, double, double, purple. Okay. And purple, green, double. Poursuis la cible.
Ow. Wait, did they defeat the other one? No, they didn't. Okay. I was very confused for a second. D'autres fournitures sont arrivées. Okay. So I'm back so I can restock my items before I forget it again. Purple double with yellow double. Double yellow purple.
love doing that. Okay, do I have, is this one that had that? Yes, okay, double yellow, yellow. Double yellow, yellow, yellow. Let's get a couple waves in here. And maybe, yeah, let's go. I love the arching weapons, or hunting horns. They're really fun to use. We're making progress, progress, progress. Nothing knows I'm here. Because, you know, that giant hunting horn sticking out is not at all obvious. Right, what are you hunting this time?
head out, and then that'll tell us what we're fighting, so I can switch out for elemental strengths. I think both of these are actually weak to fire. Espérons que ce soit une chasse sans mauvaise surprise. On nous a fourni du matériel. Fire and thunder. Fire and thunder. Okay, let's go get my strongest of each. Oh, you're all the way down there. I'm not gonna switch you out then. Oh, as far as oh, never mind. We're still getting food. Thought my food wore off for a second. Bong. Sure, I'm on an ice weapon. I like the fire. Ow. Out. Fucking. What the hell just happened? Why did I sound like freeze?
thought I said someone else is joining, but so far it's still just the assistant guys, and they haven't been switched out, so guess they canceled or something? I don't know. Monster Hunter World. Tempered Monster will be completely post game. Monster Hunter Wilds, you need to fight the Tempered Monsters to advance. Alright, that's the first one down. I guess Alessa is a, nope, never mind. I guess they are a, player. Anyway. Because the companions don't carve. My dung bombs ready just in case. Nope, okay, you're not in a pack. Damn. Back it on me, please.
smashing us in pieces, don't mind us. Il est temps de passer à l'action. Donne tout ce que t'as. Get to the bug. That's not a bug. That was weird. We saw it fall down and die, and then it didn't have HP after. I just live here. I guess the support guys do actually are nice to know. Alright, with that, it's time for a short break. Everybody stretch, hydrate, do whatever you need to do, and we'll be back in just a couple of minutes. Be right back. Alright, we are back. I ate some food, came back, have a little more energy now. Let's continue grabbing all these side quests and get them knocked out. Oh, Gravios is weak to water. What's the other one weak to? Yeah, Jarkin is also weak to water, so, you know. Hey, Gemma. I just want to double check if I have any upgrades I can do. That's a no. Always worth checking though. À la prochaine. Just burn down my tent, don't mind me. Why don't I have what's going on stuck in my head? Because I said, hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah. I said, hey.
Oh, what's going on? I wake up in the morning and I step outside and I take a look at myself and I scream. I don't know. I never actually learned all the lyrics to it. Hey, Mina's here. Ow. Put that tail away. I thought I was further away than that. So eat the steak. Thank you. I'm selecting that one. Do that. Trying to run away and we knocked it down before it could. That's funny. I'll get excess damage in there. Moi aussi, j'ai récupéré quelques matériaux. Regarde dans ta sacoche de terrain. Ok, je suis dessus. God, I have so much fun with the arching weapon. I use the hunting horns for it.
Get up. Perfect. I was stuck against the wall. You done? Now the hunting horn user, hell yeah. Ow. J'ai posé la flèche. Oh, yeah, both have archery. Phone. N'oublie pas de ramasser ce que les autres. Ça y est, le piège est pris. Ow. Approche-toi. Worth it. Or reason I'm not against having people help at this point in the game is because we are at endgame. It's not really possible to have much stronger equipment than what we've got currently.
So everybody's basically on equal ground. It's just the people who min-max at this point that are mildly frustrating to deal with, but I don't care about them at this point. Did I carve you yet? I did, okay. There's only someone's very question now what you did. Or didn't do. Boom, boom. Beat it up, beat it up, beat it up. Oh, hey, look, I guess any extra free hits on me. Well, if I can hit them anyway. Ow. Just eating up monsters, taking them up, making our way downtown, smashing fast, walking fast, talking fast. Watch out now.
You're an angry boy, ain't you? Yep. Reprends-toi. Je peux pas bouger. Get up, you idiot. Get up. Jesus. Yeah. Going your own way. If I could fall into the sky, time would pass us by. Why is that in my head now? Item added. Oh, there it is. Anyway, transfer items, restock. But you two, what? Not my armor trunk right now. Oh, it's right there. You away, put you away, put you away. Ok. A Raytheon and a what? I wasn't fully paying attention. I know Raytheon is weak to thunder and dragons. What's the other thing? Oh, the chicken. What's the chicken weak to? Water, because of course. So, change equipment, change you to. Use the dragon attack on that. Got a Dragon Jewel 1.
I do. Perfect. Taking on the human trust first, apparently. Okay. Come on, Rasa. Acting like me, jumping in with your fucking gun and just smacking shit. Wow. Ow. That's my face. This guy's already almost done. Oh, so you got a gun, shoot it. Yeah, no, traps. I was gonna try. Désolé, je dois battre. Iron Jam.
Unless I use this one, so what are the songs on this one? Ooh, attack up large, purple, red, double purple. And defense up large, purple, double, double, purple. Nice. Okay. Purple. Yep. Purple. Red. Double. Purple. Yeah. Purple. Double. So he's on Molly on this one? Oh, purple, red, oh, purple, double. Down here. Now. Oh, that barely missed. Sneak attack. Bullshit, I was out of the way. Good job, Barney.
Is that all the side quests? Or, well... Nope, still got this one. La quête peut commencer. Tu es prête? Au fait, Fire. on a reçu des fournitures. Fire. Pense à les It's okay, utiliser. I'm just gonna stick with this weapon. Like, restock on items. Okay. Yeah, that's what I thought. As far as my food wore off. Stop. I'm trying. To eat real quick. Yeah, I'll take that meal. Yep. Oh, this is dragon, not fire. Salut. T'as besoin de quoi? Hello. Figure. Let's do that. Check. Ok, voyons ce qu'on peut créer. Hello. Je suis prête à m'y mettre. Oh yeah, I'm gonna switch out to Piku's song. Excellent choix. Piku's song might have more damage, but or more attack, but it's just a crap support. I mean, there's nothing wrong with being support, but that one is actually crap support. You know. Anyway. Oh, I missed all of those. Anyway.
Show up and immediately paralyzed. Il faut que tu tiennes le coup. Yeah, I can boost this, so reinforce it. Oh. Come on, get up. Stop moving out of the way. Ow. On dirait que le monstre a fait tomber quelque chose. Dang it. You're not where I wanted to get trapped. No, it's just bad timing. Yeah, you can't catch her out of the temper. So I don't know why some of these you can't and some you can. It makes no sense.
Feels like the ones you can't are all quest-based for some reason. Yeah, I gotta go back to camp and get more traps because the fucking Dogushama logged into my trap right when I planted it. I didn't realize it was coming. That's partially on me. That's partially just really crap luck. N'hésite pas si je peux t'aider. Je suis dessus. Damn, game, let me get up. Alright. Now let's go turn these side quests. And we might in stream, we might not, we'll see.
Because I do have the other side quests, still the ones that are just purely optional. I might do those. I haven't decided yet. What time is it? Nighttime. Because of course it is. Okay. And rest until I'm gonna set to daytime. Force it so that I can talk to him and get rid of this quest. These appear to be the only ones I've struggled to get to talk to. The only ones that seem to go to bed. Est-ce qu'on fait une pause? Bonne idée. Ouais. Je peux vous parler? C'est à propos des monstres de la Terre des Vents Sacrés. Ils étaient effectivement très dangereux, mais grâce à votre signalement, on a pu s'en occuper. Merci. Je suis ravi de l'apprendre. Je suis moins ravi de savoir que de telles menaces étaient à nos portes. Et je me demande ce qui arrivera au village si d'autres se manifestent. C'est pour ça que nous sommes là. Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Votre présence est un vrai réconfort, merci. J'espère que vous accepterez notre aide en retour. Notre village fera de son mieux pour vous soutenir, chasseuse. C'est très généreux, merci. Allez-y, prenez. À bientôt. Et prenez soin de vous. Mission input. If I remember correctly, everybody's actually in villages, not these camps. So actually go there and shut, you know. Tu es digne de ta réputance. Le danger est passé. Les poilerons sont saufs. A priori, oui. Cette Lalabarina et ce Kongalala étaient ce qu'on appelle des monstres alpha. Ils auraient mis en danger toute la faune locale. On n'avait pas le choix. Il fallait les éliminer. C'était nécessité. Ce monstre alpha rose était vicieux. Pire, ses poils étaient fourchus. Ça gratouille. C'est affreux. Vous y tenez vraiment à vos fourrures, hein? Tu as ma reconnaissitude. Prends notre aide en retour. Des offres from Woodwood top qualité. D'autres gratifications viendront, j'en suis sûr. Nous conclurons encore bien des marchés. Toi, prends ça. Le labeur, c'est la santé. Labeur bien.
You want to talk? Hey, you want to talk? J'ai quelque chose pour... Salut! Wait, does that mean I can get the ore I've been struggling to get? Easier snow ore. Oh. Je parie que ça te servira. Never mind. I was hoping for to get Grayson more easier. Hey. Content de te voir en un seul morceau. Alors? Eh ben effectivement, il y avait de dangereux monstres dans la zone. Si vous aviez continué à miner, ils auraient pu s'habituer aux humains et mettre tout le village en péril. Je pense qu'il ne devrait plus y avoir de problème maintenant. Mais il vaut mieux que les mineurs restent vigilants. T'es vraiment incroyable, toi. Merci beaucoup. Maintenant, on va enfin pouvoir se remettre au travail. Le village te doit une fière chandelle. Laisse-nous te rendre l'appareil à notre manière. Et n'essaie pas de refuser. Votre aide est la bienvenue. Merci. C'est tout ce que je peux te donner pour l'instant. Si tu veux quoi que ce soit, n'hésite pas. We climb up the mountain. Hi, Poogie. I pushed the wrong button. Oh well. J'ai entendu dire que tu avais réglé le problème aux falaises de glace, chasseuse. Oui, on a trouvé 2 monstres qui s'y affrontaient. Ils étaient vraiment enragés. Ils ont clairement eu un impact important sur la zone environnante. Mais c'est bon, le problème est réglé. Je comprends. C'est rassurant. Merci. Nous peinons encore à voir en quoi chasser de tels monstres contribue à une coexistence harmonieuse. Mais nous allons continuer à y réfléchir. En attendant, je vais pouvoir à nouveau dormir sur mes 2 oreilles. Navré de ne pas avoir mieux à t'offrir, mais j'aimerais continuer à t'aider autant que possible. Si tu cherches des matériaux, n'hésite pas à venir me voir. That's what I think it was. I could sell that. You sell items. Oh, it's a green. Never mind. Wait, they're all side quests then? Oh, no, I do need to talk to Alicia. That's what I thought. It showed it on the map for this area, so I was surprised it didn't show on the other map. On the map for, or not for this area, but for Suja. So I'm sorry it didn't show it here. Ah, vous revoilà. Qu'avez-vous découvert? Que votre intuition était la bonne, alors merci de m'avoir prévenu.
C'était effectivement des monstres alpha. Et 2 prédateurs mutuels, qui plus est. Si on les avait laissés, ils auraient pu faire de gros dégâts. Mais grâce à votre signalement, le pire a été évité. Vous avez bien fait de ne pas hésiter. Ça alors? Vous m'envoyez ravi. J'ai bien fait de vous en parler. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour nous protéger. J'aimerais vous témoigner notre gratitude. Je pourrais vous aider en collectant des matériaux. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose. No, sorry, I was confused for a second. Like, wait, does this take me outside or does it take me in camp? Come on. Salut. Tu vois quelque chose qui te plaît? Ok, voyons ce qu'on peut créer. Je suis prête à m'y mettre. À la prochaine. Okay. Where's Alma? Oh, there she is. Let's go ahead and do this one and then we'll call it. Just want to do one more. Gonna kill some sacreds. Some guardian sacreds. Because I got stuff I have to do after streaming. I have to finish cleaning, I have to record stuff for my YouTube channel, for the board game channel. You know, got stuff like that. This one has a third one here. Where'd it go? Oh, sorry, here.
Alright. There we go. And with that, let's go ahead and stop our timer for today and find someone to raid. So let's see who's live right now. Controller. Alright. I know they're gonna. It's been a while since we raided Shoujo. Let's go ahead and raid Shoujo. Thank you everybody for stopping by. Remember, tomorrow is the finale. We'll be joined by Prism Winter, good friend of the stream. Go ahead and shout them out too while I'm out it. We will play a little bit more Monster Hunter after tomorrow, just to get just for getting post game stuff done to get my character better ready for the DLC. But in the meantime, thank you everybody for stopping by. And raid message is gonna be yeah, Mario. Yeah, thank you again for stopping by, and I'll see you here next time. Bye-bye.